Page 2 to 5, lesson 2, tense and proper use of verb forms. Tense definition. ইংরেজি সেন্টেন্স শুদ্ধভাবে লিখতে হলে টেন্স বা কাল, টাইম অর্থাৎ ক্রিয়ার কাল সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। ভার্ব হলো বাক্যের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অংশ এবং এই ভার্বের বিভিন্ন সময়কাল অনুসারে টেন্সের পরিবর্তন ঘটে। ভার্বের সময় বা কাল নির্দেশ অথবা কোনো ঘটনা বা কাজের অবস্থার সম্বন্ধে বোঝায় টেন্স। নিচের উদাহরণগুলো দেখো। 1. I go to school with my friend. 2. I went to school yesterday with my friend. 3. I shall go to school tomorrow with my friend. 4. He will go to school tomorrow with my friend. উপরে প্রথম বাক্যে গো ক্রিয়াটি প্রতিদিন করা হয় বা বর্তমানে করা হয় এমন বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয় বাক্যে গো এর জায়গায় ওয়েন্ট বসে স্কুলে যাওয়ার কাজটি অতীতে হয়েছিল বোঝাচ্ছে। তৃতীয় এবং চতুর্থ বাক্যে শ্যাল গো এবং উইল গো এর দ্বারা যাওয়া কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে হবে এমনটি বোঝাচ্ছে। টাইপস অফ টেন্স অ্যান্ড দেয়ার ফর্মস। উপরে উদাহরণগুলো থেকে বোঝা গেছে যে 3 টাইপের টেন্স হলো 1 প্রেজেন্ট টেন্স বা বর্তমানকাল, 2 পাস্ট টেন্স বা অতীতকাল, 3 ফিউচার টেন্স বা ভবিষ্যৎকাল। এই টেন্সগুলির প্রতিটির আবার 4টি করে রূপ রয়েছে। 1 ইনডেফিনাইট বা সিম্পল বা সাধারণ, 2 কন্টিনিউয়াস বা ঘটমান, 3 পারফেক্ট বা পুরাঘটিত এবং 4 পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস বা পুরাঘটিত বর্তমান। টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স। প্রেজেন্ট টেন্সকে ভাগ করা হচ্ছে ইনডেফিনাইট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। পাস্ট টেন্সকে ইনডেফিনাইট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ফিউচার টেন্স ইনডেফিনাইট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। 1. It rains, বৃষ্টি হয়, প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট অর সিম্পল প্রেজেন্ট। 2. It is raining, এখন বৃষ্টি হচ্ছে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। 3. It has rained, বৃষ্টি হয়েছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট। 4. It has been raining, কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। উপরে উদাহরণে 4টি সেন্টেন্সেরই ক্রিয়ার কাল হলো প্রেজেন্ট টেন্স, কিন্তু 4টি আলাদা রূপ বোঝানো হয়েছে। প্রথম বাক্যে বোঝানো হয়েছে প্রতিদিন বৃষ্টি হয়, দ্বিতীয় বাক্যে এখন বর্তমানে বৃষ্টি হচ্ছে বোঝাচ্ছে, তৃতীয় বাক্যে বৃষ্টি হয়ে গেছে কিন্তু একটু আগেই হয়েছে বোঝাচ্ছে, চতুর্থ বাক্যে বৃষ্টি কিছু সময় ধরে হচ্ছে বা কিছুক্ষণ আরম্ভ হয়ে এখনো চলছে এরকম বোঝাচ্ছে। প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্সেরও 4টি করে রূপ রয়েছে। পেজ 226, 2 to 6, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। যেসব ক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট টেন্স ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে 1 প্রেজেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড রেগুলার হ্যাবিট, অর্থাৎ কোনো কাজ সাধারণত করা হয় এমন বোঝাতে এবং নিত্যদিনের অভ্যাস বোঝাতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন 1. I study English every morning. 2. My father goes to the market every day. 3. We love our teacher very much. 4. The lady teaches in a school. 5. The boy do their classwork together. 6. I like tea with sugar and milk. 2. ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা নিত্য সত্য বোঝাতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন 1. The sun rises in the east. 2. The earth moves round the sun. 3. Morning comes after night. 4. Man is mortal. 5. The moon is the only satellite of the earth. 6. God is almighty and merciful. 3. কোনো হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট বা ঐতিহাসিক ঘটনা বোঝাতে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন 1. World War II serves as a warning to mankind. 2. The breakup of Soviet Union remains a mystery to people. 4. নিয়ার ফিউচার বা অদূর ভবিষ্যতে কোনো কাজ ব্যবহার করা হবে বোঝাতে যে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়। যেমন our headmaster retires this month. School reopens after Durga Puja. The train leaves the platform soon. The bus sets out for Goa. কনস্ট্রাকশন অফ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের বর্তমানকালের রূপ। উপরে উদাহরণগুলো থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসেছে আর অবজেক্ট থাকলে সেগুলো ভার্বের পর বসেছে। 2. প্রতিটি ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে ভার্বের বর্তমানকালের রূপ বসেছে। 3. সাবজেক্টের পার্সন ও নাম্বার অনুসারে ভার্বের শেষে এস বা ইএস যুক্ত হয়েছে। কনস্ট্রাকশন অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস ডু অর ডাজ প্লাস নট প্লাস ভার্বের বর্তমানকালের রূপ। নিচের উদাহরণগুলোতে অ্যাফার্মেটিভ বা হ্যাঁবাচক সেন্টেন্সগুলোকে কীভাবে নেগেটিভ সেন্টেন্স বা নাবাচক সব বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। আই স্টাডি ইংলিশ ইন দ্য মর্নিং, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। নেগেটিভ সেন্টেন্স, আই ডোন্ট স্টাডি ইংলিশ ইন দ্য মর্নিং। ইট লুকস লাইক আ হাউস, অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। ইট ডাজ নট লুক লাইক আ হাউস, নেগেটিভ সেন্টেন্স। The shop reopens tomorrow, affirmative. The shop does not reopen tomorrow, negative. Page 2 to 7, মনে রেখো অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে নট ব্যবহার করা, এই নটের আগে ডু বা ডাজ এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব ব্যবহার করা হয়।
মনে রাখবে যে ডু বা ডাজ ব্যবহার করলে তারপর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট রূপটি বসে। ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস বসানোর দরকার নেই। থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ডু এর পরিবর্তে ডাজ বসে। তবে যখন অ্যাম ইজ আর প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন নেগেটিভ করতে হলে অ্যাম ইজ আর এর পরে নট বসাতে হয়। যেমন হি ইজ স্যাড, হি ইজ নট স্যাড। Construction of interrogative sentence: do or does, am or is or are plus subject plus verb এর বর্তমানকালে রূপ। I study English in the morning. Affirmative. Interrogative: do I study English in the morning? 2. My sister goes to school with me. Does my sister go to school with me? The shop reopens tomorrow. Does the shop reopen tomorrow? We are confident about our success. Are we confident about our success? You are late in coming. Are you late in coming? নেগেটিভ সেন্টেন্সের মতে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব বা বি ভার্বে বর্তমান রূপ ছাড়া গঠন করা যায় না। সাবজেক্টের পার্সন ও নাম্বার অনুযায়ী ডু অর ডাজ দিয়ে বাক্য শুরু হয়। তবে অ্যাম ইজ আর যেখানে প্রিন্সিপাল ভার্বে কাজ করছে সেখানে এই অ্যাম ইজ আর দিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়। WH ওয়ার্ড থাকলে সেটি সর্বপ্রথম বসে। যেমন হোয়াই ডাজ হি গো দেয়ার, হু লাভস ফুটবল, ওয়্যার ইজ দ্য ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। সাবজেক্টের পর সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপ বসে। কনজাংশন অফ ভার্বস: পরীক্ষাতে প্রপার ভার্ব ফর্মে টেস্ট নেওয়া হয় তোমাদের, সেই জন্য যেটা জানা প্রাথমিকভাবে একান্ত দরকার তা হলো তিনটি টেন্সের ভার্বের বিভিন্ন রূপ, অর্থাৎ কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপ কি, পাস্ট টেন্সের রূপ কি, কিংবা পাস্ট পার্টিসিপেলের রূপই বা কি তা জানা একান্ত দরকার। আর তাই কনজুগেশন অফ ভার্বসের চারটি ভালো করে মুখস্থ করা দরকার। টু অ্যাবাইড ভার্ব: টু অ্যাবাইড মেনে চলা অথবা বাস করা। প্রেজেন্ট টেন্স অ্যাবাইড, past tense abided or abode, past participle abided or abode. To add যোগ করা, present tense add, past tense added, past participle added. To advise উপদেশ দেওয়া, present tense advised, past tense advised, past participle advised. To arise ঘুম থেকে ওঠা, present tense arise, past tense arose, past participle arisen. To attack আক্রমণ করা, present tense attack, past tense attacked, past participle attacked. Page 228. Verb to awake জাগা, present tense awake, past awoke, past participle awaken. To be হওয়া, present tense am, is or are, past tense was or were, past participle been. To bear verb প্রসব করা, present tense হচ্ছে bear, past tense হচ্ছে bore, past participle হচ্ছে born. To begin আরম্ভ হওয়া বা করা, present tense begin, past tense began, past participle হচ্ছে begun. To bind বাঁধা, present tense bind, past tense bound, past participle bound. To bleed রক্তপাত হওয়া, present tense bleed, past tense bled, bled, past participle bled. To break ভাঙা, break, broke, broken. To bring আনা, bring, brought, brought. To burn পোড়ানো, burn, burned, burnt. To buy কেনা, buy, bought, bought. To call ডাকা, call, called, called. To carry বহন, carry, carried, carried. To catch ধরা, catch, caught, caught. To change পরিবর্তন করা, change, changed, changed. To choose পছন্দ করা, choose, choose, chosen. To clothe পোশাক পরানো, cloth, clothed. clothed or clad, clad or clothed, clothed or clad. To come আসা, come, came, come. To cook রান্না করা, cook, cooked, cooked. To cry কাঁদা, চিৎকার করা, cried, cried, cried. To deal আচরণ করা, ব্যবসা করা, deal, dealt, deal. To dance নৃত্য করা, die, died, died. To discuss আলোচনা করা, discuss, discussed, discussed. To do করা, do, did, done. To drink পান করা, drink, drank, drunk. To dream স্বপ্ন দেখা, dream, dreamed, dream or dreamed. Page 229. To drive চালানো বা তাড়ানো, drive, drove, driven. To dwell বাস করা, dwell, dwelt, 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 dwelt. To eat খাওয়া, eat, ate, eaten. To fall পড়া, fall, fell, fallen. To feel অনুভব করা, feel, felt, felt. To fight লড়াই করা, fight, fought, fought. To feel পূর্ণ করা, feel, filled, filled. To flee পলায়ন করা, flee, fled, fled. To fly ওড়া বা ওড়ানো, fly, flew, flown. To forget ভুলে যাওয়া, forget, forgot, forgotten. To gain লাভ করা, gain, gained, gained. To go যাওয়া, go, went, gone. To grow জন্মানো অথবা বড় হওয়া, grow, grew, grown. To hang ঝোলানো, hang, hung, hung. To hate ঘৃণা করা, hate, hated, hated. To hear শোনা, hear, heard, heard. To hide লুকানো, hide, hid, hidden. To hope আশা করা, hope, hoped, hoped. To jump ছাদ দেওয়া, jump, jumped, jumped. To leave ছেড়ে দেওয়া, leave, left, left. To lie মিথ্যা কথা বলা,
lie, lied, lied. To lie, শুয়ে পড়া। lie, lay, lain, layin. To like, পছন্দ করা। like, liked, liked. Page 230, verb to listen, শোনা, present, listen, listened, listened, listed. To look, তাকানো, look, looked, looked. To lose, হারানো, lost, lost, lost. To love, ভালোবাসা, love, loved, loved. To light, আলো জ্বলা, light, lighted or lit or lighted or. To make, তৈরি করা, make, made, made. To marry, বিবাহ করা বা দেওয়া, marry, married, married. To mean, অর্থ বোঝা, mean, meant, meant. To melt, গলানো, melt, melted, melted. To misspell, ভুল বানান করা, misspell, MISSPELL. past tense form হচ্ছে misspelled, MISSPELT or misspelled, MISSPELLED. misspelled, misspelled past participle form. To misunderstand, ভুল বোঝা, misunderstand, misunderstood, misunderstood. To nurse, শুশ্রূষা করা, nurse, nurse, nurse. To overcome, জয় করা, overcome, overcome, overcome. To play, খেলা করা, play, played, played. To prove, প্রমাণ করা, prove, proved, proved. To rewrite, পুনরায় লেখা, rewrite, rewrote, rewritten. To ride, ঘোড়ায় চাপা, ride, rode, ridden. To rise, ওঠা, rise, rose, risen. To say, বলা, say, said, said. To see, দেখা, see, saw, seen. To save, রক্ষা করা, save, saved, saved. To say, বলা, say, said, said. To see, দেখা, see, saw, seen. To seek, চাওয়া, seek, sought, sought. To sell, বিক্রি করা, sell, sold, sold. To serve, চাকরি করা, সেবা করা, serve, served, served. To send, পাঠানো, send, sent, sent. Page 231. To shake, নাড়া দেওয়া, shake, shook, shaken. To shine, কিরণ দেওয়া, shine, shone, shone. To shoot, গুলি করা, shoot, shot, shot. To show, দেখানো, show, showed, showed. To sing, গান করা, sing, sang, sung. To sink, ডুবে যাওয়া বা ডোবানো, sing, sank or sung, sunk or sunken. To sit, বসা, sit, sat, sat. To sleep, ঘুমানো, sleep, slept, slept. কিছু কিছু ভাব আছে যেটা তিনটি রূপে, একটু কাট, কাটা, কাট, কাট, কাট। টু কাস্ট, নিক্ষেপ করা, কাস্ট, কাস্ট, কাস্ট। টু হার্ট, আঘাত করা, হার্ট, হার্ট, হার্ট। টু লেট, অনুমতি দেওয়া, লেট, লেট, লেট। টু স্প্রেড, ছড়ানো, স্প্রেড, স্প্রেড, স্প্রেড। ইউএস ইংলিশে ব্যবহৃত রূপ সিম্পল পাস্ট টেন্স। অতীতে ঘটা কোনো কাজকে বোঝানোর জন্য সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়। যেসব ক্ষেত্রে সিম্পল পাস্ট টেন্স বা পাস্ট ইনডেফিনাইট টেন্স ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে, 1, আগে, অনেক আগে বা অতীতে কোনো কাজ করা হয়েছিল বোঝাতে ভার্বের পাস্ট টেন্সের রূপ ব্যবহার করা, যেমন once upon a time there lived a king. 2, his name was Midas. Swamiji asked for help and collected money for the mission. 2, অতীতে কোনো কাজ হওয়া ছাড়া অতীত ব্যবস্থা বোঝাতে ভার্বের সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহৃত হয়, যেমন 1, there was a very big pond in front of our house. The 4 friends were very happy and they ate all the food on the table. Vivekananda was inquisitive in his childhood. The moon was there too. 3, পাস্ট হ্যাবিট বা অতীতের অভ্যাসগত কাজ বা প্রতিদিন করা হতো এরকম অ্যাকশন বোঝাতে সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহৃত, যেমন 1, এভরিডে আই ওয়েন্ট টু স্কুল অন মাই টাইম অ্যান্ড ran back home as soon as school was over. Returned for his salary, Shidva washed clothes, tended the garden, ran errands, chopped wood and looked after Leela. Rabindranath held his class here. He studied hard to do well in the examination. It gave her great joy to play the teacher to Shvidda. Page 232. Construction of simple past tense. Subject plus ভার্বের past tense রূপ। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মতে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব বসেছে, এই ক্ষেত্রে ভার্বের past tense রূপ বসেছে। মনে রাখা দরকার যে সিম্পল past tense অক্সিলিয়ারি ভাব বসে না। ওয়াজ বা ওয়্যার কেবল তখনই বাক্যে ব্যবহৃত হয় যখন বাক্যে অন্য কোনো প্রিন্সিপাল ভাব থাকে না, তখন ওয়াজ বা ওয়্যার পার্টিসিপাল ভার্বের কাজ করে। প্রিন্সিপাল ওয়াজ বা ওয়্যার প্রিন্সিপাল ভার্বের কাজ করে। প্যাসিভ ভার্বের ক্ষেত্রে ওয়াজ বা ওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কনস্ট্রাকশন অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস ডিড নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ডিড প্লাস নট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের সিম্পল পাস্ট টেন্সের নেগেটিভ করতে গেলে নট ব্যবহার করা। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মতো এখানেও নট শব্দতে এমনি বসে না, অক্সিলিয়ারি ভাব ডিড সহযোগে বসে। নিচের উদাহরণগুলো দেখো। মনোজ ওয়ান্টেড টু ক্লোজ দ্য ডোর অ্যাট ওয়ান্স, মনোজ ডিড নট ওয়ান্ট টু ক্লোজ দ্য ডোর অ্যাট ওয়ান্স। লোপামুদ্রা লার্নড দ্য আর্ট অফ কপিং, লোপামুদ্রা ডিড নট লার্ন দ্য আর্ট অফ কপিং। সিম্পল পাস্ট টেন্সে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স যেমন কেবল ভার্বের পাস্ট ফর্মে বসে, নেগেটিভ সেন্টেন্সের সঙ্গে ডিড এই অক্সিলিয়ারি ভার্বের পর নট বসে। যেহেতু ডিড নটের দ্বারা পাস্ট অ্যাকশনটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তাই তারপর মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। 2, তবে যখন ওয়াজ এবং ওয়্যার অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন নেগেটিভ করতে হলে ওয়াজ বা ওয়্যারের পরই নট বসাতে হয়। যেমন হি ওয়াজ হ্যাপি, হি ওয়াজ নট হ্যাপি। কনস্ট্রাকশন অফ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স।
ডিড অথবা ওয়াজ অথবা ওয়্যার প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপ। এক্ষেত্রে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের মতো অক্সিলিয়ারি ভার্ব সাবজেক্টের আগে বসে। নিচে উদাহরণগুলো হচ্ছে I saw the film at the film festival. Affirmative. Interrogative. Did I see the film at the film festival? Shukarna was sad for her misdeed. Was Shukarna sad for her misdeed? লক্ষ্য করো সাবজেক্টের আগে ডিড অক্সিলারি ভার্বটি আনা হয়েছে। সাবজেক্টের পর সব জায়গায় ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্ম বসেছে। ওয়াজ কিংবা ওয়্যার যেখানে প্রিন্সিপাল ভার্বের কাজ করছে সেখানে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেই ওয়াজ বা ওয়্যার সাবজেক্টে আগে বসেছে। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে এখানেও সেটি প্রথমে বসে, যেমন ওয়াই ডিড হি গো দেয়ার, হু রিড দ্য বুক, হোয়াট ডিড শি ডু ইন দ্য ক্লাস। পেজ 233 সিম্পল ফিউচার টেন্স। কোনো কাজ ভবিষ্যতে হবে বোঝাতে সিম্পল ফিউচার টেন্স বা ফিউচার ইনডেফিনাইট টেন্স ব্যবহৃত হয়। কনস্ট্রাকশন অফ অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস ভার্বের মূল রূপ। উই শ্যাল গো টু ইয়োর প্লেস টুমরো। দ্য স্টুডেন্টস উইল অ্যাটেন্ড দ্য অ্যাসেম্বলি ইন টাইম। I shall complete the work by this month. The price of these products will rise after the election. সিম্পল ফিউচার টেন্সের শ্যাল এবং উইল এই অক্সিলিয়ারি ভার্ব দুটি ব্যবহৃত হয় এবং আই এবং উই এর সঙ্গে শ্যাল এবং বাকি অন্য সব সাবজেক্টের সঙ্গে সাধারণত উইল ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে শ্যালের ব্যবহার অনেক সীমিত হয়ে গেছে এবং উইলই সব সাবজেক্টের সঙ্গে বসে। কনস্ট্রাকশন অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস নট প্লাস ভার্বের মূল রূপ। নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সিম্পল ফিউচার টেন্সে অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসে অন্যান্য টেন্সের মতো। আই শ্যাল নট গো টু অফিস টুডে, দে উইল নট টেক রেস্ট টুডে। কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। শ্যাল অর উইল প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের মূল রূপ। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস নট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের মূল রূপ। Why won't you take breakfast? Won't you come to me? Will the team leader help us in selling this article? Shall I go to you tomorrow? Where will you go tomorrow? What will help them in crisis? Present continuous tense. 1. কোনো কাজ বর্তমানে চলছে বোঝাতে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত, যেমন আই এম স্টাডিং ইংলিশ নাও, মাই ফাদার ইজ গোয়িং টু দ্য মার্কেট, সুতপা ইজ লিসনিং টু মিউজিক। We are returning from school. She is arriving here tomorrow. The train is leaving the platform at 6 p.m. My friend Natasha is reaching here tomorrow. I am going there tomorrow. We are going to organize a blood donation camp. She is leaving for Delhi in the evening today. Page 234. Construction of the present continuous tense. Subject plus am or is or are plus verb plus ing plus object or complement. উপরে উদাহরণ করে লক্ষ্য করলে সহজে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ব্যবহার বুঝতে পারবে। প্রথমে সাবজেক্ট, তারপর অক্সিলারি ভার্ব অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর, তারপর ভার্ব প্লাস আইএনজি ব্যবহার করেছে। আই এর সঙ্গে অ্যাম, ইউ এর সঙ্গে আর এবং থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারের ক্ষেত্রে ইজ আর, প্লুরালের ক্ষেত্রে আর ব্যবহৃত হয়েছে। কনস্ট্রাকশন অফ নেগেটিভ সেন্টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম প্লাস ইজ আর নট, ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট প্লাস কমপ্লিমেন্ট। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর অর্থাৎ অ্যাম অর ইজ অর আর এর পর নট বসাতেই হবে। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য নির্দিষ্ট থাকা অক্সিলিয়ারি ভার্ব ডু অথবা ডাজ আনা দরকার নেই, যেমন আই এম নট প্লেয়িং ফুটবল নাও, ইউ আর নট লিসনিং টু ইয়োর টিচার, ইউ আর নট ডুইং দ্য জব প্রপারলি। Construction of the interrogative sentence. Am or is or are plus subject plus verb plus ing plus object or complement. প্রশ্নবোধক বাক্য বা কোয়েশ্চেন তৈরি করার সময় অক্সিলিয়ারি ভার্ব অ্যাম ইজ আর কে সাবজেক্টের আগে আনতে হয়। বাক্যে যেহেতু অক্সিলিয়ারি ভার্ব দেওয়া থাকে তাই আলাদা করে ডু অর ডাজ আনতে হয় না। আর ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন শুরু হলে সেটি বাক্যের শুরুতে বসবে। অ্যাম আই রাইটিং মাইকেল আর লেটার? ইজ রমেশ প্লেয়িং ক্রিকেট? হোয়াই ইজ তাপস ওয়াকিং সো ফাস্ট? WH word plus am or is or are plus subject plus verb plus ing plus object or complement. কোয়েশ্চেন বা প্রশ্নটি নেগেটিভ হলে am is are এর পর নট বসবে, সাবজেক্টটি নাউন হলে তার আগে নট বসবে, আর সাবজেক্ট প্রোনাউন হলে তার পরে নট বসবে। am I not doing better now? Is he not working regularly? Are not the players practicing daily? Past continuous tense. 1.
কোনো কাজ অতীতে করা হচ্ছিল বা চলছিল বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা হয়, যেমন দ্য ক্যাট ওয়াজ সিটিং অন আ ওয়াল, উই ওয়ার ওয়াচিং অ্যান ইটালিয়ান মুভি লাস্ট নাইট, আই ওয়াজ ইটিং আ বানানা অ্যাট দ্যাট টাইম। 2. অতীতে কোনো কাজ হওয়ার সময় অন্য কোনো কাজ আগে থেকে হচ্ছিল বা চলছিল বোঝাতে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করা, যেমন 1. When the teacher entered, we were all shouting. 2. When I reached home, I saw that the local boys were waiting for me. Page 235. 3. When Deepika reached the station, the train was moving. 4. When I reached the auditorium, I saw that the police were searching thoroughly. Construction of past continuous tense: subject plus was or were plus verb plus ing plus object or complement. প্রতিটি ক্ষেত্রে অতীতে কোনো কাজ হচ্ছিল বা চলছিল বোঝাতে সাবজেক্টের পর পারসন এবং নাম্বার অনুযায়ী অক্সিলিয়ারি ভার্ব ওয়াজ বা ওয়্যার বসে এবং তারপর মূল ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হয়। আই ওয়াজ সিঙ্গুলার, it or he or she was singular, we were plural, they were plural, you were singular plus plural. Construction of the negative sentence: subject plus was or were plus not plus verb plus ing plus object or complement. পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেগেটিভ করতে হলে অক্সিলারি ভার্ব ওয়াজ বা ওয়্যার এর পর নট ব্যবহার করতে হয়। ইট ওয়াজ নট রেনিং এট দ্যাট টাইম, মাই পেট ডগ ওয়াজ নট বার্কিং ওয়েন আই রিটার্নড, মধুরিমা ওয়াজ নট ফলোইং দ্য ইনস্ট্রাকশনস, দীপু অ্যান্ড তারাপদ ওয়ার নট ডুইং দ্য সানস দেন। Construction of the interrogative sentence: was or were plus subject plus verb plus ing plus object or complement. WH word plus was or were plus subject plus verb plus ing plus object or complement. প্রশ্নবোধক সেন্টেন্স তৈরি করার সময় প্রথমে অক্সিলারি ভার্ব ওয়াজ বা ওয়্যার ব্যবহার করতে হয়, তারপর সাবজেক্ট বসিয়ে আইএনজি যুক্ত মূল ভার্ব বসাতে হয়। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড থাকলে তা ওয়াজ বা ওয়্যার এর আগে বসে নাবাচক বা নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করার সময় অক্সিলারি ভার্বের পর নট বসাতে হয়, যেমন 1. ওয়াজ হি গোয়িং টু অফিস ইয়েস্টারডে, ওয়্যার ইউ সুইমিং ইন দ্য পন্ড, ওয়াই ওয়াজ নট দ্য গার্ল লিসেনিং টু হার কনসাইন্স, why were they talking all the time during work. ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স: ভবিষ্যতে কোনো একটি সময় কোনো কাজ চলতে থাকবে বা ঘটতে থাকবে এইরকম বোঝাতে ভার্বের ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হয়। কনস্ট্রাকশন অফ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স: সাবজেক্ট প্লাস শ্যাল অর উইল প্লাস বি প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট অর কমপ্লিমেন্ট। I will be waiting for you tomorrow. When I return home, my mother will be cooking as usual. Next summer, we will be spending the vacation in a hill station. They will be singing and dancing all the way. Page 236. Construction of the negative sentence: subject plus shall or will plus not plus be plus verb plus ing object or complement. I will not be waiting for you tomorrow. Next summer we will not be spending the vacation in a hill station. I shall not be sleeping at that time. Construction of interrogative sentence: shall or will plus subject plus be plus verb plus ing plus object plus complement. Will I be waiting for you tomorrow? Will not the girls be singing when their teachers come? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স: কোনো কাজ আগে হয়েছিল বোঝাতে আমরা পাস্ট টেন্স ব্যবহার করি, কিন্তু কোনো কাজ একটু আগে শেষ হয়েছে অথচ তার ফল এখনো বর্তমান, এরূপ বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়। Construction of the present perfect tense: subject plus has or have plus verb past participle plus object or complement. We have just come from school. The boys have returned from school. Construction of negative sentence: subject plus has or have plus not plus verb past participle plus objective of complement. They have not reached the station. I have not gone to the film festival yet. Shutapa has not started playing the music. We have not given her dues. Construction of the interrogative sentence: has or have plus subject plus verb past participle plus object or complement. WH word plus has or have plus subject plus verb past participle plus object or complement. Have you gone to school? Have I not told you earlier? Why has not Raju waited for me? Why have they gone there? Page 237. পাস্ট পারফেক্ট টেন্স: বাক্যে অতীতের দুটি কাজের মধ্যে একটি অন্যটির থেকে আগে ঘটেছিল বোঝাতে আগে ঘটা ভার্বের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হয় আর পরে ঘটা ভার্বটির সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করতে হয়। কনস্ট্রাকশন অফ দ্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স:
Subject plus had plus verb past participle plus object or complement. The train had left before we reached the station. The injured man had died before the doctor attended him. Shatabdi had left the office before her husband came. Construction of the negative sentence. Subject plus had plus not plus verb past participle plus object or complement. The train had not left before we reached the station. Shatabdi had not left the office before her husband came. The injured man had not died before the doctor came. Construction of interrogative sentence. Had plus subject plus verb past participle plus object or complement. Had the train left before you reached the station? Had Shoma completed her job before the project period ended? Had not the injured man died before the doctor attended him? মনে রেখো, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে নাবাচক অর্থ প্রকাশ করতে হলে কখনো সাবজেক্টের আগে বা কখনো সাবজেক্টের পরে নট বসাতে হয়। সাবজেক্ট যদি নাউন হন তাহলে তার আগে নট বসাতে হয়, সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় তাহলে তারপরেও নট বসাতে হয়। কন্ট্রাক্টেড ফর্ম যেমন শ্যাল নট, শান্ট SHAN উপরের কমা টি, উইল নট WON উপরের কমা অ্যাপোস্ট্রফি কমা টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাবজেক্ট প্রোনাউন হলেও নট সাবজেক্টের আগে ব্যবহৃত হবে। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কোনো কাজ একটু আগে শুরু হয়েছে বা এখনও তা চলছে বা ঘটছে বোঝাতে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হয়। কনস্ট্রাকশন অফ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সাবজেক্ট প্লাস হ্যাজ অর হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস ভার্ব প্লাস ING প্লাস সিন্স অর ফর প্লাস বাক্যের বাকি অংশ। I have been doing this work for the last 7 days. I have been living here from my childhood. Ronita has been studying since 6 in the morning. Page 238. Construction of the negative sentence. Subject plus has not or have not plus been plus verb plus ING plus since or for plus বাক্যের বাকি অংশ। I have not been doing this work for the last 2 days. Raima has not been dancing for the last 3 days. Construction of the interrogative sentence. Has or have plus subject plus been plus verb plus ING since or for plus বাক্যের বাকি অংশ। Have I been doing this work for 2 days? How long have you been standing here alone? Past perfect continuous tense কোনো কাজ অতীতকালে বেশ কিছু সময় ধরে চলেছিল বা ঘটছিল বোঝাতে ভার্বের past perfect continuous tense ব্যবহৃত হয়। Construction of the past perfect continuous tense. Subject plus had plus been plus verb plus ING plus since or for plus বাক্যের বাকি অংশ। Amit had been construction of the negative sentence. Subject plus had plus not plus been plus verb plus ING plus since or for বাক্যের বাকি অংশ। It had not been raining since Friday. I had not been walking when he came. Construction of the interrogative sentence. Had plus subject plus been plus verb plus ING since or for বাক্যের বাকি অংশ। Had Joyita been studying English for 5 days? Had not Pinaki been playing for 5 years in the same team? পরবর্তী অংশ পরবর্তী ফাইলে। Tense and proper use of verb forms এর পরবর্তী অংশ পেজ 239। প্রপার ভার্ব ফর্মস বিভিন্ন টেন্সে বাক্যে ভার্বের যে বিভিন্ন রূপ ব্যবহৃত হয় তাকে প্রপার ভার্ব ফর্ম বলা হয়। পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সাধারণত বন্ধনীর মধ্যে কোনো একটি ভার্ব দিয়ে বলা হয় শূন্যস্থানে সেই ভার্বের উপযুক্ত রূপটি বসাতে। আবার কখনো সেন্টেন্সের ভার্বের ভুল রূপটি পরিবর্তন করে ঠিক রূপটি লিখতে বলা হয়ে থাকে। যত ভালোভাবে টেন্সের বিভিন্ন রূপ আবার কখনো সেন্টেন্সে ভার্বের ভুল রূপটি পরিবর্তন করে ঠিক রূপটি লিখতে বলা যায়। যত ভালোভাবে টেন্সে বিভিন্ন রূপ সাবজেক্ট টু ভার্বের এবং অবজেক্ট টু ভার্বের সম্পর্ক শিখে নেবে তত ভালো করে সেন্টেন্সে ভার্বের উপযুক্ত রূপ বসাতে শিখে যাবে তোমরা। প্রচুর প্র্যাকটিস প্রয়োজন। ওয়ার্কড আউট টেক্সচুয়াল এক্সাম্পলস। রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্স অ্যান্ড ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রপার ভার্ব ফর্মস। Tales of Bhola Grandpa. One inquiry revealed that Bhola Grandpa dash take his grandson to the festival. Answer. Inquiry revealed that Bhola Grandpa had taken his grandson to the festival. 2. He dash not dash realized when those fingers slipped out. He did not realize when those fingers slipped out. 3. Then someone asked Bhola Grandpa what he was dash grip. Then someone asked Bhola Grandpa what he was gripping. 4. He dash remember his grandson and let out a well. He remembered his grandson and let out a well. 5.
At this point of time, Bhola grandpa dash bracket confessed that there was no real treasure. At this point of time, Bhola grandpa confessed that there was no real treasure. 6. Bhola grandpa turned out dash bracket find the bright gaze of the tiger on his face. Bhola grandpa turned and found the bright gaze of the tiger on his face. 7. The tiger roared and dash bracket circled the tree about 100 times. The tiger roared and circled the tree about 100 times. 8. Then Bhola grandpa dash bracket remember the tiger and dash bracket look at it. Then Bhola grandpa remembered the tiger and looked at it. 9. Bhola grandpa climbed the mound and he dash request to the first man he dash bracket see for some water to drink. Bhola grandpa climbed the mound and he requested to the first man he saw for some water to drink. All about a dog. Dash. 10. It dash bracket be a bitterly cold night, and even at the far and end of the bus the east wind dash bracket cut like a knife. It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus the east wind cut like a knife. 11. The bus dash bracket stop and two women and a man dash bracket get in together and dash bracket fill the vacant places. The bus stopped and two women and a man got in together and filled the vacant places. 12. This was the opportunity for which the conductor dash bracket wait and he dash bracket intend to make the most of it. This was the opportunity for which the conductor has been waiting and he intend to make the most of it. 13. I dash bracket mark him as the type who dash bracket have a general vague BAGUE grievance about everything. I had marked him as the type of who had a general vague grievance about everything. 14. He seemed to have a particular grievance against passengers who dash bracket come and dash bracket sit in his bus while he dash bracket shiver SHIVER at the door. He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door SHIVERED. Page 240. 15. She dash evidently dash bracket expect the challenge and knew the reply. She had evidently expected the challenge and knew the reply. 16. The conductor dash bracket pulled the bell and the bus stopped. The conductor pulled the bell and the bus stopped. 17. He dash bracket stepped onto the pavement and dash bracket wait. He stepped onto the pavement and waited. 18. 2 or 3 passengers dash bracket get out and dash disappear into the night. 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night. 19. She dash expressed bracket her anger to the 3 policemen who stood up the street dash bracket to watch the drama. She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. 20. Then she dash bracket come back, called her companion and dash bracket vanish. Then she came back, called her companion and vanished. A day in the zoo. 21. It dash bracket be quite another thing to dash bracket own a zoo and dash bracket live in it. It is quite another thing to own a zoo and live in it. 22. The sky will be slightly tinged with yellow when you dash bracket awake by the bird's song. The sky will be slightly tinged with yellow when you are awakened by the bird's song. 23. A male peahen is dash bracket dance his burnished tail bracket dash bracket raise like a fountain in the sunlight. A male peahen is dancing his burnished tail raised like a fountain in the sunlight. 24. The gorillas dash bracket let out of their cages while the cages are dash bracket clean. The gorillas have been let out of their cages while the cages are clean. 25. As they dash bracket come flooding into the grounds, everyone has to dash bracket be alert. As they come flooding into the grounds, everyone has to be alert.
26. They dash bracketed try to dash bracketed wrench WRENCH the electric heaters from their sockets or dash bracketed break the fluorescent lights. They try to wrench the electric heaters from their sockets or break the fluorescent light. Spelling of fluorescent FLUORESCENT. 27. You dash bracketed pass slowly down the house to the big case at the end where the Toracos TOURACOS now dash bracketed leave. You pass slowly down the house to a big case at the end where the Toracos now leave. 28. Then if you call to him, he will dash bracketed fly down and dash bracketed land on a perch nearest to you. Then if you call to him, he will fly down and land on a perch nearest to you. 29. This is not to ensure that the animals dash bracketed do not hurt the people, but to make sure that the people dash bracketed do not hurt the animals. This is not to ensure that the animals do not hurt the people, but to make sure that the people do not hurt the animals. 30. The slanting rays of the sun dash bracketed light the cage where the crowned pigeons live. The slanting rays of the sun light the cage where the crowded pigeons live. All summer in a day. 31. 1,000 forests crushed under the rain bracket dash bracketed grow up 1,000 times to dash bracketed crash again. 1,000 forests crushed under the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. 32. Here was dash bracketed located the schoolroom of the children belonging to men and women who dash bracketed come by rockets from earth. Here was located the schoolroom of the children belonging to men and women who came by rockets from earth. 33. When the sun dash bracketed come out last time 7 years ago, they dash bracketed be too young. When the sun came out last time 7 years ago, they were too young. 34. They dash bracketed be only 2 years old when the sun last came out. They had been only 2 years old when the sun last came out. Page 241. 35. They could not recall the sun when it dash bracketed come out for just an hour and dash bracketed show its face to the stunned world. They could not recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. 36. They played in the echoing tunnels of the underground city and dash bracketed sing of summer and sun. They played in the echoing tunnels of the underground city and sang of summer and the sun. 37. It was as if a hurricane HURRICANE dash bracketed lost its sound. It was as if a hurricane had lost its sound. 38. The silence so immense one dash bracketed filled as if the ears dash bracketed stuffed. The silence was so immense one would feel as if the ears had been stuffed. 38. The silence was so immense one dash bracketed filled as if the ears dash bracketed stuffed. The silence was so immense one would feel as if the ears had been stuffed. 39. It was the color of flaming bronze and it dash bracketed be very large. It was the color of flaming bronze and it was very large. 40. The jungle grew and never dash bracketed stopped growing. The jungle grew and never stopped growing. Tom loses a tooth. 41. Presently he wished that he dash bracketed be sick. Then he dash bracketed can stay home from school. Presently he wished that he was sick. Then he could stay home from school. 42. He thought that he dash find symptoms of stomach trouble. He thought that he had found symptoms of stomach trouble. 43. However, the symptoms soon dash bracketed grew feeble and wholly went away. However, the symptoms soon grew feeble and wholly went away. 44. Tom thought he dash bracketed hold a tooth in reserve for the present. Tom thought he would hold a tooth in reserve for the present. 45. Her face dash bracketed grew pale and her lips dash bracketed trembled. Her face grew pale and her lips trembled. 46. He dash bracketed remember hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for 3 days and makes him lose a finger.
He remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for 3 days and make him lose a finger. 47. He eagerly draw his sore toe from under the sheet and hold it up for inspection. He eagerly drew his sore toe from under the sheet and held it up for inspection. 48. He fancied that he begin to feel pain in the toe. He fancied that he began to feel pain in the toe. 49. Sid shake him and looked in his face anxiously. Sid shook him and looked in his face anxiously. 50. She laughed a little, then cry a little. She laughed a little, then cried a little. His first flight. 51. When he ran forward to the brink of the ledge, he became afraid. When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. 52. The great expanse of the sea stretch stretch down beneath, and it was miles down. The great expanse of the sea stretched down beneath, and it was miles down. 53. He felt certain that his wings would never support him. He felt certain that his wings would never support him. 54. So he bent his head and ran away back to the little hole when he sleep at night. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. 53. He felt certain that his wings would never support him. He felt certain that his wings would never support him. 54. So he bent his head and ran away back to the little hole where he sleep at night. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. 55. They were teach them the art of flight and how to dive for fish. Dive. They were teaching them the art of flight and how to dive for fish. There. 56. There was a no ledge and he be not a fly. There was a no ledge and he was not a fly. Page 242. 57. He see his older brother catch his first herring while his parents circle around proudly. He has seen his older brother catch his first herring while his parents circled around proudly. 58. The sun was now ascend ascend the sky, blaze warmly on his ledge that face the south. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge and faced the south. 59. He felt the heat because he not eat since the previous nightfall. He felt the heat because he had not eaten since his previous nightfall. 60. He could surely reach them without flying if he could only move northwards along the cliff. Answer. He could surely reach them without flying if he could only move northwards along the cliff. The price of bananas. 61. The monkey be generous and throw it down from the neem tree at the man's feet. The monkey was generous and threw it down from the neem tree at the man's feet. 62. I strike by the genius of a monkey in snatching away the loincloth of a pious person who take a bath under the palm. I was struck by the genius of a monkey in snatching away the loincloth of a pious person who was taking a bath under the palm. 63. While all this go on, I noticed a gentleman come up to our compartment. While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. 64. A porter was carry his luggage, which include a big steel trunk, several small baskets, and a brass jug. A porter was carrying his luggage, which included a big steel trunk, several small baskets, and a brass jug. 65. He ran towards the tree over the palm and stand threatening the monkey. He ran towards the tree over the palm and stood threatening the monkey.
66. However, the more he dash bracket shout at the monkey, the remoter the monkey dash bracket become. However, the more he shouted at the monkey, the remoter the monkey became. 67. It was the same monkey that bracket snatched the Bather's lion caught. It was the same monkey that has snatched the Bather's lion caught. He told the Sherji that he dash bracket rescue the cat. He told the Sherji that he would rescue the cat. 69. The whole platform became silent and wait bracket with bated breath for the impossible to happen. The whole platform became silent and waited with bated breath for the impossible to happen. B. Choose the correct alternative to identify the tense of the verb of the following sentence. Tales of a Bola Grandpa. B. Tales of Bola Grandpa. 1. One moonlit night we were returning from a festival. A. Present continuous. B. Past continuous. Present perfect. D. Past perfect. Answer B. Past continuous. 2. He had taken cozy shelter under a cow's belly. A. Simple present. B. Simple past. C. Present continuous. D. Past perfect. Answer D. Past perfect. 3. The grandson was found before long. A. Simple past. B. Past continuous. C. Past perfect. D. Past perfect continuous. Answer A. Simple past. 4. Once Bola Grandpa had a great adventure in the Sundarbans. A. Simple past. B. Past continuous. C. Past perfect. D. Past perfect continuous. Answer A. Simple past. Page 243. 5. The tiger was stretching its limbs and yawning. Y-A-W-N-I-N-G. A. Simple past. B. Simple present. C. Present continuous. D. Past continuous. Answer D. Past continuous. 6. Dawn broke with the queen of doves. A. Simple present. B. Simple past. C. Present perfect. D. Past perfect. Answer B. Simple past. 7. Grandpa could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. A. Past perfect. B. Present perfect. C. Simple past. D. Simple present. Answer C. Simple past. 8. The man had seen the tiger waiting. A. Past perfect. B. Past continuous. C. Present perfect. D. Present continuous. Answer A. Past perfect. 9. His 80-year-old wife lamented much. A. Present perfect. B. Past perfect. C. Simple past. D. Simple present. Answer C. Simple past. 10. The old man must have forgotten to breathe. A. Present perfect. B. Past perfect. C. Future perfect. D. Simple past. Answer A. Present perfect. All about a dog. 11. You must take that dog out. A. Simple present. B. Simple past. C. Simple future. D. Present perfect. Answer A. Simple present. 12. I shall certainly do nothing of the kind. A. Simple present. B. Simple past. C. Simple future. D. Past perfect. Answer C. Simple future. 13. She had evidently expected the challenge. A. Simple present. B. Simple past. C. Simple future. D. Past perfect. Answer D. Past perfect. 14. I won't go on the top of the bus in such weather. A. Simple present. B. Simple past. C. Simple future. D. Present perfect. Answer C. Simple future. 15. I was traveling in a bus. A. Future continuous. B. Present continuous. C. Future perfect. D. Past continuous. Answer D. Past continuous. 16. The conductor came in and took their fares. A. Simple present. B. Simple past. C. Simple future. D. Future perfect. Answer B. Simple past. 17. Let's all report him. A. Simple present. B. Simple past. C. Simple future. D. Present continuous. Answer A. Simple present. 18. I shall go to the top. A. Simple present. B. Simple future. C. Simple past. D. Future perfect. Answer B. Simple future. 19. The passenger burst out with indigent, INDIGNANT, protests and appeals. A. Simple past. B. Simple future. C. Simple present. D. Past perfect. Answer A. Simple past. 20. The bus was emptying. A. Future continuous. B. Present continuous. C. Future perfect. D. Past continuous. Answer D. Past continuous.
Page 246, Lesson 3, Sentence Functions and Types. Sentence Definition. পাশাপাশি বসা কোনো শব্দ সমষ্টি ব্যাকরণগতভাবে অর্থবহ হলে তাকে বাক্য বা সেন্টেন্স বলা হয়। সেন্টেন্স ইজ আ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস পুট টুগেদার গ্রামাটিক্যালি GRAMMATICALLY টু এক্সপ্রেস এনি কমপ্লিট মিনিং। ফাংশনস অফ সেন্টেন্সেস। বাক্য বা সেন্টেন্সের সাহায্যে আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশের জন্য আমরা সেন্টেন্সকে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করে থাকি। আই এম হ্যাপি উইথ মাই লাভ। আমার জীবনে আমি খুশি। সাধারণ বক্তব্য প্রকাশ। আর ইউ হ্যাপি উইথ ইউর লাইফ? তুমি কি তোমার জীবনে খুশি? প্রশ্ন করা। বি হ্যাপি উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ। তোমার যা হচ্ছে তাতেই খুশি থেকো। উপদেশ দেওয়া। মে ইউ বি হ্যাপি উইথ ইউর লাইফ। তুমি যেন জীবনে খুশি হও। ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকার। ও হাউ হ্যাপি আই এম উইথ মাই লাইফ। আহা, তোমার জীবনে কতই না খুশি। উচ্ছ্বাস প্রকাশ। ফাংশন অফ সেন্টেন্স। স্টেটমেন্ট দেওয়া, কোয়েশ্চেন করা, অ্যাডভাইস বা রিকোয়েস্ট ইত্যাদি করো, উইশ বা প্রেয়ার প্রকাশ, এক্সপ্লেন বা বিস্ময় প্রকাশ। বাক্যের ফাংশন বা কাজ প্রধানত হয় 5 প্রকার। 1. স্টেটমেন্ট দেওয়া। বি. কোয়েশ্চেন করা। সি. অ্যাডভাইস রিকোয়েস্ট ইত্যাদি করা। 4. উইশ বা প্রেয়ার করা এবং 5. এক্সপ্লেন বা বিস্ময় প্রকাশ করা। সেন্টেন্স। ওয়ান্স আপন আ টাইম দেয়ার লিভড এ ফারম্যান অ্যান্ড হিজ ক্লেভার ওয়াইফ। ফাংশন। বাক্যটিতে কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং ফাংশন হলো ন্যারেটিং অ্যান ইভেন্ট। পেজ 247. 2. মিস্টার দাস উইল সেল হিজ দিস ওল্ড কার অ্যান্ড বাই আ নিউ ওয়ান। এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং ফাংশন হলো মেকিং আ প্ল্যান বা ডিসক্লোজিং আ প্ল্যান। 3. কাম অ্যান্ড জয়েন দিস কোম্পানি। এটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড ফাংশন হলো ইনভাইটিং। Mr. Vishwas developed this company on his own. The assertive sentence এটি তথ্য জানানো হচ্ছে, তাই ফাংশন হলো starting a fact. Does Mr. Lalit comes ever here every day? এটি একটি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং ফাংশন হলো এনকোয়ারিং অ্যাবাউট আ ফ্যাক্ট। হোয়াট আ গ্রেট স্যাক্রিফাইস। এটি এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এবং ফাংশন হলো এক্সপ্রেসিং দ্য সারপ্রাইজ। আই এম গেটিং ওল্ড অ্যান্ড ক্যান নট রিড প্রুফ প্রপারলি। এর ফাংশন হলো স্টেটিং আ রিজন। প্লিজ লিসেন টু মি। এর ফাংশন হলো রিকোয়েস্টিং। ডিড ইউ সেভ ওয়াটার? এর ফাংশন আস্কিং ফর কনফার্মেশন। পারহ্যাপস দেয়ার আর টয়েস ইন দ্য বক্স। এর ফাংশন হলো অনুমান করা বা গেসিং। কাম লেট আস ডিসাইড দ্য ম্যাটার অ্যাট ওয়ান্স। এর ফাংশন হলো গিভিং আ প্রপোজাল বা প্রস্তাব দান। তরুণ ওয়ান্টেড টু নো হু ওয়াজ ইন দ্য রুম উইথ দ্য বস। এর ফাংশন হচ্ছে কৌতূহল প্রকাশ বা এক্সপ্রেসিং কিউরিওসিটি। A fire broke out in a neighboring factory last night. দুর্ঘটনা প্রতিবেদন প্রকাশ বা রিপোর্টিং অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। Who does not want to fly like a bird? ইচ্ছা প্রকাশ বা এক্সপ্রেসিং a wish. 15. Exposure to sunlight in the cause of producing vitamin D in body. কার্যকারণ জানানো বা স্টার্টিং কজ অ্যান্ড এফেক্ট। A right mixture of all food is called a balanced diet. সংজ্ঞা দেওয়া বা ডিফাইনিং। Vitamins are of 5 kinds. They are A, B, C, D and E. শ্রেণী বিভাজন করা বা ক্লাসিফাইং। হু ডেয়ার্স টু বিট মি ইন আ ডুয়েল। যুদ্ধে আহ্বান করা বা চ্যালেঞ্জিং। আই ওয়ান্ডার ইফ শিখর ধাওয়ান ক্যান স্কোর আ টন টুডে। সন্দেহ প্রকাশ বা এক্সপ্রেসিং ডাউট। এনিওয়ান উইথ আ মাস্টার ডিগ্রি ক্যান অ্যাপ্লাই ফর দিস জব। বিজ্ঞাপিত করা বা অ্যাডভার্টাইজিং। ইফ ইউ ডোন্ট ডু দিস ওয়ার্ক ফর মি ইউ কান্ট এক্সপেক্ট হেল্প ফ্রম মি। শর্ত আরোপ করা বা গিভিং কন্ডিশন। ডোন্ট গো দেয়ার অর দ্যাট ব্ল্যাক ঘোস্ট উইল পুল ইউর হেয়ার। ভয় দেখানো বা ওয়ার্নিং। ভিটামিন বি ক্যান বি ফাউন্ড ইন মিল্ক, ফ্লোর, আদার cereals and their products. উদাহরণ দেওয়া বা ইলাস্ট্রেটিং। থ্যাংকস ফর অফারিং দ্য জব স্যার। কৃতজ্ঞতা হারানো বা এক্সপ্রেসিং গ্র্যাটিটিউড। আই কেপ্ট অ্যাওয়েক বিকজ আই হ্যাড টু শেক দ্য জার। কারণ জানানো বা স্টেটিং রিজন। মে আই কাম ইন স্যার? অনুমতি চাওয়া বা আস্কিং পারমিশন। পেজ 248. টাইপস অফ সেন্টেন্সেস। সেন্টেন্স বা বাক্যকে ফাংশন বা কাজ বা স্ট্রাকচার বা গঠন এই দুইয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। ক্লাসিফিকেশন বেসড অন ফাংশন। 5 ধরনের কাজের ভিত্তিতে সেন্টেন্সকে ভাগ করা যায়। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, ইন্টারোগেটিভ, ইম্পারেটিভ, অপটেটিভ এবং এক্সক্লামেটরি বা আবেগসূচক। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা নির্দেশাত্মক বাক্য হলো সেই ধরনের বাক্য যা কোনো অ্যাকশন বা কাজের বর্ণনা দেয় অথবা কোনো তথ্য স্বীকার বা অস্বীকার করে। সাবজেক্ট বা প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এক্সাম্পলস: বুলবুল রিডস ইংলিশ। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস ইনডিরেক্ট অবজেক্ট প্লাস ডিরেক্ট অবজেক্ট। রেখা গেভ মি আ পেন। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস কমপ্লিমেন্ট। দে লিভ ইন অস্ট্রেলিয়া।
2. ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বা প্রশ্নসূচক বাক্য সেই ধরনের বাক্য যার দ্বারা কোনো প্রশ্ন বা কোয়েশ্চেন বোঝায়। বি ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস কমপ্লিমেন্ট। আর ইউ আ স্টুডেন্ট। হ্যাভ ভার্ব প্লাস সাবজেক্ট প্লাস কমপ্লিমেন্ট। হ্যাড শি আ ডল। Model plus subject plus base verb plus complement. May I come into the room? Auxiliary verb plus subject plus base verb plus complement plus object. Do you like reading in English? WH word plus auxiliary verb plus subject plus verb plus complement. Why are you going out without an umbrella? 3. ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বা অনুজ্ঞামূলক বাক্য হলো সেই ধরনের বাক্য যাতে কোনো আদেশ বা অনুরোধ প্রকাশ পায়। এই ধরনের বাক্যের সাবজেক্ট বা কর্তা উজ্জ্ব থাকে। প্যাটার্নস verb plus object plus preposition and another word. Write a letter to your friend. Please plus verb plus object. Please give me a glass of water. 4. অপটেটিভ সেন্টেন্স। অপটেটিভ সেন্টেন্স বা ইচ্ছামূলক বাক্য বা প্রার্থনা সূচক বাক্য হলো সেই ধরনের বাক্য যাতে কোনো ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ করা। প্যাটার্নস may plus subject plus verb plus other words. May God bless you. Wish plus subject plus adjective plus object. Wish you a happy birthday. Page 249. 5. এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বা আবেগসূচক বাক্য হলো সেই ধরনের বাক্য যাতে আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ প্রকাশিত হয়। প্যাটার্নস হুররে or alas plus subject plus verb plus object. Hooray, we have reached the goal. Alas, we have forgotten the sacrifice of the martyrs. What plus complement plus subject plus verb. What a marvelous sight it was. How plus complement plus verb plus subject. How sweet is the baby. ক্লাসিফিকেশন বেসড অন স্ট্রাকচার। আচ্ছা, তার আগে কয়েকটি কথা আছে। উপরে আলোচিত 5 প্রকারের বাক্যগুলোর প্রতি প্রকারই আবার হ্যাঁ সূচক বা অ্যাফার্মেটিভ, না সূচক বা নেগেটিভ এই দুই ধরনের বাক্যে দেখা যায়। কোনো কিছু স্বীকার করা হলে বা সম্মতি দেওয়া বোঝালে হয় অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। অস্বীকার বা নো অথবা নট বসিয়ে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা। 3. নাউনের আগে নো বসিয়ে বা অ্যাডজেক্টিভের আগে নট বসিয়ে নেগেটিভ সেন্টেন্স তৈরি করা। যেমন 1. আই হ্যাভ নো ফেইথ অন হিম। ফেইথ বিশেষ্যের আগে নো বসেছে। 2. হি ইজ নট ফেইথফুল টু মি। ফেইথফুল বিশেষণের আগে নট বসেছে। 4. ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে সাধারণত নাউনের আগে নট বসে, প্রোনাউনের পর নট বসে। যেমন 1. ডিড নট রেহেনা প্লে টেনিস। নাউনের আগে নট বসেছে। ডিড শি নট প্লে হকি। প্রোনাউনের পর নট বসেছে। ক্লাসিফিকেশন বেসড অন স্ট্রাকচার। গঠন বা স্ট্রাকচারের দিক থেকে সেন্টেন্সকে 3 ভাগে ভাগ করা। 1. সিম্পল সেন্টেন্স। 1. ফাইনাইট ভার্ব প্লাস 1 সাবজেক্ট বা 1 প্রিন্সিপাল ক্লজ। 2. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য। 1 প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য। 2 or more প্রিন্সিপাল ক্লজেস জয়েন্ড বাই আ লিঙ্কার। 1. সিম্পল সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সে একটিমাত্র ফাইনাইট ভার্ব এবং একটিমাত্র সাবজেক্ট থেকে তাকে সরল বাক্য বা সিম্পল সেন্টেন্স বলা হয়। যেমন আই নো দ্য বয়। সাবজেক্ট plus finite verb. 2. Saurabh plays cricket. Subject plus finite verb. This is subject plus finite verb. My school. Barking dogs seldom bite. Barking dogs subject, bite finite verb. He goes there every day. Subject plus finite verb. I admit my fault. Subject plus finite verb. We are proud of India. Subject plus finite verb. Finite verb বা সমাপিকা হলো সেই ক্রিয়া যার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়। এর দ্বারা কোনো কাজ অসম্পূর্ণ বোঝায় না। 2. প্রিন্সিপাল ক্লজ হলো এমন একটি ক্লজ যাতে একটিমাত্র ফাইনাইট ভার্ব এবং একটিমাত্র সাবজেক্ট থাকে। প্রিন্সিপাল ক্লজ হলো স্বাধীন বাক্য এবং এটি অন্য কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। 3. সাবঅর্ডিনেট ক্লজ হলো এমন ক্লজ যা প্রিন্সিপাল ক্লজের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ এগুলো স্বাধীন নয়। পেজ 250. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সে একটিমাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকে তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য বলা হয়। যেমন আই নো দ্য বয়। প্রিন্সিপাল ক্লজ হু স্যাট বাই মি ইন দ্য ট্রেন। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। দিস ইজ দ্য বয়। প্রিন্সিপাল ক্লজ হু হেল্পড মি। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। 3. কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। যে সেন্টেন্সে একাধিক প্রিন্সিপাল ক্লজ যুক্ত থাকে লিঙ্কার দিয়ে বা তাকে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকতে পারে কিংবা নাও পারে তাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য বলা। যেমন আই নো দ্য বয় অ্যান্ড হি রিডস উইথ মাই ব্রাদার। আই নো দ্য বয় প্রিন্সিপাল ক্লজ অ্যান্ড লিঙ্কার হি রিডস উইথ মাই ব্রাদার প্রিন্সিপাল ক্লজ। I at once ran to his house principal clause and linker gave him all the help principal clause that I could give subordinate clause. Worked out the textual examples. Read the following sentence and state what kind of sentence they are. Tales of Vola Grandpa. 1. Enquiry revealed that Vola Grandpa had taken his grandson to the festival. Complex sentence. 2. He did not realize when those fingers slipped out. Complex sentence. 3. So someone asked Vola Grandpa what he was gripping. Complex sentence. 4. He remembered his grandson and let out a wail. Compound sentence. 5. At this point of time Vola Grandpa confessed that
There was no real treasure. Complex sentence. 5, 6. Vola grandpa turned and found a bright gaze of the tiger on his face. Compound sentence. The tiger roared and circled the tree about 100 times. Compound sentence. 8. Vola grandpa climbed the mount and the tiger roared and circled and the tree about 100 times. Compound sentence. Vola grandpa climbed the mount and requested the first man he saw for some water to drink. Compound sentence. The Vola grandpa remembered the tiger and looked at the compound sentence. Page 251. All about a dog. 10. It was a bitterly cold night, and even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. Compound sentence. 11. The bus stopped, and 2 women and man got in together and filled the vacant places. Compound sentence. 12. This was the opportunity for which the conductor had been waiting, and he intended to make the most of it. Compound sentence. I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything. Complex sentence. He seemed to have a particular grievances against passengers who came and sat in his bus while he shivered shivered at the door. Complex sentence. She had evidently expected the challenges and knew the reply. Compound sentence. The conductor pulled the bell and the bus stopped. Compound sentence. He stepped onto the pavement and waited. Compound sentence. 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night. Compound sentence. She expressed her anger to the 3 policemen who stood up the street watching the drama. Complex sentence. Then she came back, called her companion and vanished. Compound sentence. A day in the zoo. It is quite another thing to own a zoo and live in it. Compound sentence. The sky will be slightly tinged with yellow when you are awakened by the bird's song. Complex sentence. A male peahen is dancing, his burnished tail raised like a fountain in the sunlight. Simple sentence. The gorillas have been left out of their cages while the cages are clean. Complex sentence. They try to wrench the electric heaters from their sockets or break the fluorescent light. Compound sentence. You pass slowly down the house to the big gates at the end where the Toracos now live. Complex sentence. Then if you call to him, he will fly down and land on a perch nearest to you. Complex sentence. As they come flooding into the grounds, everyone has to be alert. Complex sentence. This is not to ensure that the animals do not hurt the people, but to make sure that the people do not hurt the animals. Compound sentence. The slanting rays of the sunlight the cage where the crowned pigeons live. Complex sentence. All summer in a day. 31. 1,000 forests crushed under the rain had grown up 1,000 times to be crushed again. Simple sentence. 32. Here was located the schoolroom of the children belonging to men and women who came by rockets from Earth. Complex sentence. When the sun came out last time 7 years ago, they were too young. Complex sentence. 34. They could not recall the sun when it came out for just an hour and showed its face to the stunned world. Complex sentence. Page 252. They played in the echoing tunnels of the underground city and sang of summer and the sun. Compound sentence. The jungle grew and never stopped growing. Compound sentence. Tom loses a tooth. 41. Presently he wished that he was sick, then he could stay home from school. Compound sentence. However, the symptoms soon grew feeble and wholly went away. Compound sentence. Tom thought he would hold a tooth in reserve for the present. Complex sentence. He remembered hearing from a doctor that a certain ailment could lay up a patient for 3 days and make him lose a finger. Complex sentence. Sid shook him and looked in his face anxiously. Compound sentence. Her face grew pale and her lips trembled. Compound sentence. She laughed a little, then cried a little. Compound sentence. He felt certain that his wings would never support him. Complex sentence. So he bent his head and ran away back to the little hole where he slept at night. Compound sentence. He had seen his older brother catch his first herring while his parents circled around proudly. Complex sentence. He could surely reach them without flying if they could only move northwards along the cliff. Complex sentence. The price of bananas. I was struck by the genius of a monkey in snatching away the loincloth of a pious person who was taking a bath under the pump. Complex sentence.
A porter was carrying his luggage, which included a big steel trunk, several small baskets, and a brass jug. Complex sentence. He told the Sherji that he would rescue the cab. Complex sentence. The whole platform became silent and waited with the bated breath for the impossible to happen. Compound sentence. 254 Lesson 4 Adverb and its kinds. Adverb definition. যে ওয়ার্ড কোনো ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ বা অন্য কোনো অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে তাকে অ্যাডভার্ব বলা হয়। Swapan and Swapna looked silently inside the room. Pradeep always crosses the road carefully. Fortunately, we got the tickets of the match. এখানে fortunately, carefully, always, silently সবকটাই হচ্ছে অ্যাডভার্ব। ফাংশনস অফ অ্যাডভার্বস। আমরা জানলাম যে কোনো ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ বা অন্য কোনো অ্যাডভার্বকে মডিফাই করা হলো কোনো অ্যাডভার্বের কাজ। তবে ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ এবং অ্যাডভার্ব ছাড়াও কোনো নাউন, প্রোনাউন, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ডিটারমাইন, ফ্রেজ, কজ, এমনকি সেন্টেন্সকেও মডিফাই করতে পারে কোনো অ্যাডভার্ব। নিচে সামনে উদাহরণ দেওয়া হলো। আ নাউন এক্সাম্পল, ইভেন আ ওয়ার্ম টার্নস অ্যাট লিস্ট। আ প্রোনাউন, only she knows the answer of the question. A preposition, Irfan had waited there long before the shooting took place. A conjunction, I love Gauri just because she has a good heart. A determiner, Taposh has hardly any admirer at school. A phrase, your opinion in its case is completely out of date. A clause, Pulak waved his hand just when the train began to move. A sentence, look, luckily Deepika met Amitabh in time. Page 255 Type of adverb. Adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of frequency, adverb of degree, adverb of interrogation. যে অ্যাডভার্ব সময় নির্দেশ করে সেটি অ্যাডভার্ব অফ টাইম। যেমন when did you come to Kolkata? I came a week ago. Answer. WHC question. When do you finish your homework? I will finish it soon. When will they play the match of ICL? They will play tomorrow. When does he go there? He goes there by now. Adverb of time, since, back, before, after, early, already, yet, still, today, tomorrow, then, now, by now, recently, someday ইত্যাদি। Adverb of place, স্থান নির্দেশ করে যে অ্যাডভার্ব সেটি অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। যেমন WH ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে where are you Amrita? I am here sir. Where is your friend Rijuta? She has gone out. From where was it collected? It was collected locally. Where did the train meet the accident? The train made the accident near Kolkata. Here, there, nearby, up, down, in, out, outside, inside, anywhere, everywhere, nowhere, somewhere, far away, abroad, home, above, below ইত্যাদি। Adverb of manner, কোনো কাজ কীভাবে সম্পন্ন হতে ম্যানার বা ধরন বোঝায় যে সমস্ত অ্যাডভার্ব সেগুলি অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। যেমন হাউ ডাজ Choitali do the work? She does the work carefully. How does Sudarshan speak? He speaks quickly. How did Shravanti take the matter? She took it seriously. How has he done the job? He has done the job well. Adverb of manner, bravely, quickly, slowly, easily, badly, loudly, harshly, clearly, closely, correctly, sadly, fast, well, thus, ill, well ইত্যাদি। Page 256 অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি, কোনো কাজ কতবার হয় বা কদিন বা কতক্ষণ পর হয় ইত্যাদি যে অ্যাডভার্ব বোঝে তা অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি। যেমন WH ওয়ার্ড দিয়ে কোয়েশ্চেন করলে How often does Abhirup go to office? Abhirup goes to office thrice a week. How often does Ruplekha comb her hair? Every now and then she does it. How often did you see her at bus stop? I seldom saw her at bus stop. How often does this boy go to school? This boy never goes to school. Adverb of frequency, ever, never, often, sometimes, occasionally, OCCA, SIONA, LLY, hardly, one, twice, thrice, always, seldom ইত্যাদি। অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি, কোনো কাজ কতটা বা কি পরিমাণ হয় বোঝাতে যে অ্যাডভার্ব তাহলে অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি। যেমন to what extent is he weak to go there? He is too weak to go there. How happy are the couple? They are very happy. How far can he maintain a helicopter? He is rich enough to maintain a helicopter. How much does she love you? She loves me very much. Adverb of degree, too, very, enough, almost, very much, so much, just, of course, quite, rather, more, most, rarely, so, somewhat, partly, fully, totally, entirely, poorly, deeply, greatly, a little ইত্যাদি। প্রশ্ন করার জন্য যে সময় অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত হয় সেগুলো অ্যাডভার্ব অফ ইন্টারোগেশন। যেমন যা বোঝাতে কোয়েশ্চেন করা হয়, সময় বা টাইম বোঝাতে অ্যাডভার্ব অফ ইন্টারোগেশন।
When do you go to school? How long did they watch the match? When will you go to meet your mother? San বা প্লাস বোঝাতে where are you working? Where do they come from? Where did you see the tiger? কিভাবে ম্যানার বা মেথড বোঝাতে how did Manoj face this situation? How can Partho take the call? How did the teacher work out the sum? পরিমাণ বা ডিগ্রি বোঝাতে how deep is the Pacific Ocean? How far is your office from here? How low is the water there? কারণ বা cause বা reason বোঝাতে why is the boss angry with you? Why is Arundhati leaving the job? Where are you worried so much? Adverbs of interrogation where, when, why, how much, how many, how far, how long, how often ইত্যাদি। পেজ 257 উপরে আলোচনাগুলো হলো অ্যাডভার্বগুলি ছাড়া বাক্যে আরও কয়েক ধরনের অ্যাডভার্ব ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে ওয়ান এক্সক্লামেটরি অ্যাডভার্বস, বিস্ময় প্রকাশ করতে এগুলো ব্যবহৃত হয়, যেমন ওয়ান হোয়াট আ গুড শট, টু হোয়াট you have failed in the examination, to adverbs of affirmation and negation হ্যাঁ এবং না বোঝাতে এই ধরনের অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত, যেমন ওয়ান yes I play cricket, টু no I don't play tennis। থ্রি রিলেটিভ অ্যাডভার্ব অ্যান্টিসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে এই ধরনের অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত, যেমন ওয়ান দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়্যার রাহুল লিভস, টু আই ডোন্ট নো দ্য রিজন হোয়াই শি লাভস মি। ফোর অ্যাডভার্ব অফ অর্ডার পর্যায়ক্রম বোঝাতে এই ধরনের অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত, যেমন ওয়ান সুমন কেম লাস্ট ইন দ্য রেস, টু লাস্টলি আই ওয়াজ এবল টু কনভিন্স মাই বস। ফাইভ অ্যাডভার্ব অফ পারপোজ উদ্দেশ্য বা পারপোজ বোঝাতে এই ধরনের অ্যাডভার্ব ব্যবহৃত, যেমন ওয়ান উই আর্ন ইন অর্ডার দ্যাট উই মে স্পেন্ড, টু Debabrata works hard so that he gets the top position in his office। সিক্স সেন্টেন্স অফ অ্যাডভার্ব পুরো সেন্টেন্সকে যখন কোনো অ্যাডভার্ব মডিফাই করে তখন তাকে সেন্টেন্স অ্যাডভার্ব বলা হয়, যেমন ওয়ান ফর্চুনেটলি আই গট আ জব অ্যাট ছায়া প্রকাশনী, টু আনফর্চুনেটলি ইন্ডিয়া লস্ট ইন দ্য ফাইনাল গেম। Worked out actual examples tales of Bola Grandpa। One at once father and his friends started looking for the hidden treasure। At once answer adverb at once। 2 once Bola Grandpa had a great adventure in the Sundarbans। Answer once। 3 people took care to move about only in groups, particularly after sundown। Answer particularly। 4 suddenly at a distance of about 5 years behind him he heard the goal of a Royal Bengal tiger। Answer suddenly and about। Bola Grandpa instantly climbed up a nearby banyan tree। Answer instantly। All about a dog। It was bitterly cold night and even at the far end of the bus the east wind cut like a knife। Answer bitterly। I shall certainly do nothing of the kind। Answer certainly। She had evidently expected the challenge and knew the reply। Answer evidently। Well, he's got his rules, you know, he said genially। Well, answer হচ্ছে genuinely। Page 250 is complete। 260 lesson 5 voice change। voice definition কোনো সেন্টেন্স বা বাক্যে ভার্বের সাবজেক্ট বা কর্তা প্রধান নাকি অবজেক্ট বা কর্ম প্রধান তা বোঝাতে যে রূপ বা ফর্ম ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় ভয়েস বা বাচ্য। টাইপস অফ ভয়েস সেন্টেন্সের সাবজেক্টের সঙ্গে ভার্বের সম্পর্কের ভিত্তিতে, অর্থাৎ ভার্বের কাজটি সাবজেক্ট নিজে করে নাকি অন্য কেউ করে তার ভিত্তিতে ভয়েস দু প্রকার, অ্যাক্টিভ ভয়েস বা কর্তৃবাচ্য এবং প্যাসিভ ভয়েস বা কর্মবাচ্য। অ্যাক্টিভ ভয়েস সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি নিজে ভার্বের কাজ করে বোঝালে সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে বলা যায়, যেমন আই রেড ইংলিশ এভরিডে। প্যাসিভ ভয়েস সেন্টেন্সের সাবজেক্ট নিজে কাজ না করে বোঝালে, অর্থাৎ ভার্বের কাজটি সাবজেক্টের উপর আরোপিত হলে সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে বলা যায়, যেমন ইংলিশ ইজ রেড বাই মি এভরিডে। এখানে সাবজেক্ট ইংলিশ নিজে রিড কাজটি করছে না, বরং রিড কাজটি সাবজেক্টের উপর আরোপিত হয়েছে, তাই সেন্টেন্সটি প্যাসিভ ভয়েসে হয়েছে। রিমেম্বার সাবজেক্ট নিজে যে বাক্যে সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ সে বাক্যটি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে এবং তার ভাবটি থাকে অ্যাক্টিভ ভার্বে হয়। সাবজেক্ট নিজে যখন সক্রিয় বা অ্যাক্টিভ নয়, নিষ্ক্রিয় বা প্যাসিভ থাকে তখন তার ভার্বটি প্যাসিভ ভার্ব এবং ভার্বটি প্যাসিভ ভয়েসে হয়। কেবল ট্রানজিটিভ ভার্ব বা সকর্মক্রিয়া প্যাসিভ ভয়েসে ব্যবহৃত, কারণ কোনো ইনট্রানজিটিভ বা অকর্মক্রিয়া কোনো অবজেক্ট বা কর্ম থাকে না। রুলস ফর চেঞ্জিং ফ্রম অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ। জেনারেল রুলস অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্টে পরিণত করতে হয়, অ্যাক্টিভ ভয়েসে অবজেক্টকে প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্টে রূপান্তরিত করতে হয়। প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্টের আগে সাধারণত বাই বসাতে হয়, কখনো কখনো উইথ, অ্যাট কিংবা টু প্রিপোজিশন বসাতে হয়। অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় তাহলে প্যাসিভ করার সময় সেটির অবজেক্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয়। পেজ 261 রুল 5 অ্যাক্টিভ ভয়েসের দুটি অবজেক্ট যদি প্রোনাউন হয় তাহলে প্যাসিভ করার সময় সেটি সাবজেক্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হয়।
অ্যাক্টিভ ভয়েসে দুটি অবজেক্ট থাকলে প্যাসিভ করার সময় যে কোনো একটিকে সাবজেক্ট করা যায়, তবে ডিরেক্ট অবজেক্ট বা প্রাণীবাচক অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলে ইনডিরেক্ট বা প্রাণীবাচক অবজেক্টের আগে একটি টু বসাতে হয়। রুল 7, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় অ্যাক্টিভের টেন্স এবং প্যাসিভ টেন্সের সাবজেক্টের পার্সন ও নাম্বার অনুযায়ী বি ভার্বের নির্দিষ্ট রূপ, সেই সঙ্গে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপ বসাতে হয়। Active was subject from I, passive or object from me. Active was subject from you, passive from or object from you. Active and subject from he, passive from he. Active from she, passive from her. Active from we, passive from us. Active was subject from they, passive from them. Active from it, passive from it. Active from one, passive from one. Active from who, passive from whom. Forms of be verb in passive voice: simple present form, only base verb, example he does the work. Form am or is or are plus past participle of base verb, the work is done by me. Present continuous am or is or are plus verb plus ing, he is doing the work. Passive voice রয়েছে am or is or are plus being plus pp of the verb, the work is being done by him. Present perfect tense has or have plus pp of the verb, he has done the work. Has or have plus been plus pp of the verb, the work has been done by him. Simple past tense, past form verb, example he did the work. Passive voice was or were plus pp of the verb, the work was done by him. Past continuous was or were plus verb plus ing, he was doing the work. Or passive voice was or pp of the verb, the work was done by him. Past continuous was or were plus verb plus ing, he was doing the work. Was or were plus being plus pp of the verb, the work was being done by him. Past perfect had plus pp of the verb, he had done the work. Had plus been plus pp of the verb, the work had been done by him. Simple future, shall or will plus verb, he will do the work. Shall or will plus be plus pp of the verb, the work will be done by him. Future perfect, shall or will plus have plus pp of the verb, he will have done the work. Shall will plus have plus been plus pp of the verb, the work will have been done by him. Can or may or must ইত্যাদি model plus base verb. Model plus base verb, he may do the work. Model plus be plus pp of the verb, the work may be done by him. pp অর্থাৎ past participle. Page 262, example in simple present. Passive structure, subject plus am or is or are plus pp of verb plus object. Shoma sees a tiger in the cage. A tiger is seeing the cage by Shoma. They help us to do the work. We are helped by them to do the work. I want true education. The true education is wanted by me. She carries water in a bucket. Water is carried in a bucket by her. Example in simple past. Passive structure, subject plus was or were plus past participle of verb plus object. Chopin opened the wooden box. The wooden box was opened by Chopin. Joydeep dropped the easy catch. An easy catch was dropped by Joydeep. Sonali asked her friends to join her. Her friends were asked by Sonali to join her. Example in simple sentence. Passive structure, subject plus shall or will plus be plus past participle of verb plus object. Obik will do the sum. The sum will be done by Obik. Shamal will catch fish from the pond. Fish will be caught from the pond by Shamal. Example in present continuous. Passive sentence, passive structure, subject plus am or is or are plus being plus past participle of verb form plus object. Devabroto is asking for drinking water. Drinking water is being asked for by Devabroto. Mamata is helping the poor. The poor are being helped by Mamata. Topon is crossing the road carefully. The road is being crossed carefully by Topon. Page 263. Nandini is talking to her friends. Her friends are being talked to by Nandini. Manoj is not reaching office on time. Office is not being reached by Manoj on time. Example in past continuous, passive structure, subject plus was or were plus past participle of verb plus object. I was flying kites in the sky. Kites were being flown by me in the sky. We were watching a movie then. A movie was being watched by us then. Example in present perfect, passive structure, subject plus has or have plus been plus past participle of verb plus object.
Tarapada has done the work in time. The work has been done in time by Tarapada. Gautam has checked the accounts. The accounts have been checked by Gautam. I have lost my book. My book has been lost. Examples in past perfect. Passive sentence. Passive structure. Subject plus had been plus past participle of verb plus object. Mother Teresa had served the suffering humanity. The suffering humanity had been served by Mother Teresa. Gandhiji had followed the principle of the truthfulness. The principle of the truthfulness had been followed by Gandhiji. Sudarshan had asked me for the blood group. I had been asked for the blood group reported by Sudarshan. Shravanti had followed the instruction carefully. The instruction had been followed carefully by Shravanti. Page 264. Example in future perfect. Passive structure. Subject plus shall or will plus have been plus past participle of verb plus object. I shall have worked out the sum. The sum will have been worked out by me. Monisha will have consulted the doctor. The doctor will have been consulted by Monisha. Voice change of the interrogative sentence. Simple special rules. Rule 1. Do, does, did. প্রথমে থাকা সেন্টেন্সে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য প্যাসিভের সাবজেক্ট অনুযায়ী ডু, ডাজ, ডিডের পরিবর্তে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়্যার বসাতে হবে। রুল 2. WH ওয়ার্ড প্রথমে থাকা সেন্টেন্সে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার জন্য WH ওয়ার্ডের পর বি ভার্বের সঠিক রূপ বসাতে হয় কেবল হুইচ ছাড়া সব ক্ষেত্রে। রুল 3. সেন্টেন্সের শুরুতে হু থাকলে প্যাসিভ করার সময় সেন্টেন্সের শুরুতে বাই হুম বসাতে হয়। রুল 4. সেন্টেন্সের শুরুতে হুইচ থাকলে প্যাসিভ করার সময় হুইচের পর সাবজেক্ট বসাতে হয়। ডু ইউ ইট রাইস রেগুলারলি? ইজ রাইস ইটেন বাই ইউ রেগুলারলি? Who is doing the job properly? By whom is the job being done properly? Are you watching the movie? Is the movie being watched by you? Had they constructed this building? Had this building been constructed by them? Didn't your team leader teach you how to edit a manuscript? Were not you taught by your team leader how to edit a manuscript? Why did you scold her? Why was she scolded by you? When do you write stories? When are stories written by you? How did Rekha get this job? How was the job gotten or got by Rekha? Page 265. Voice change of imperative sentence. Special rules. রুল 1. লেট দিয়ে শুরু হওয়া কিংবা লেট না থাকা অ্যাক্টিভ ভয়েসের থেকে প্যাসিভ ভয়েসে করার সময় লেট, তারপর সাবজেক্ট, তারপর বি এবং ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হয়। ইনডিরেক্ট অবজেক্ট থাকলে প্যাসিভের অবজেক্ট হয়ে বাই সহ শেষে বলবে। রুল 2. অ্যাক্টিভ ভয়েসে বাক্যের শুরুতে কিংবা শেষে প্লিজ থাকলে প্যাসিভ ভয়েসে প্লিজের পরিবর্তে বাক্যের শুরুতে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু বসিয়ে তারপর অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্সটি লিখতে হয়। রুল 3. নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় লেটের পর নট অথবা রিকোয়েস্টেড এবং টু এর মাঝে নট বসাতে হয়। Worked out examples. Active voice or passive voice. Do it, let it be done. Close the door please. You are requested to close the door. Help the poor, let the poor be helped. Do not open the door, let not the door be opened. Keep your promise, let your promise be kept. Look at the picture, let the picture be looked at. Don't cry bitterly. You are told not to cry bitterly. Go there, you are told to go there. Walk gently, you are told to walk gently. Remember, কিছু কিছু উদাহরণ হচ্ছে ব্যতিক্রমী উপরের উদাহরণগুলো, কারণ সেন্টেন্সে অবজেক্ট না থাকলেও তার ভয়েস চেঞ্জ করা যায় না। অথচ উক্ত উদাহরণগুলোতে অবজেক্ট না থাকা সত্ত্বেও অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় যে ক্ষেত্রে সাথে অ্যাক্টিভ ভয়েসে বাক্যটি পূর্বে ইউ আর টোল্ড মি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অথবা ইউ আর টোল্ড নট টু নেগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বসিয়ে প্যাসিভ করা হয়। পেজ 266. রুলস ফর চেঞ্জিং ফ্রম প্যাসিভ টু অ্যাক্টিভ। রুলস 1. প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্টকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে অবজেক্টে পরিণত করতে হবে। রুলস 2. প্যাসিভ ভয়েসে অবজেক্টকে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্টে পরিণত করতে হয় সঙ্গে থাকা প্রেপোজিশন বাদ দিয়ে। রুল 3. প্যাসিভ ভয়েসে থাকে অ্যাম, ইজ, আর প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপ বসাতে হবে। রুল 4. প্যাসিভ ভয়েসে থাকে অ্যাম, ইজ, আর প্লাস বিং প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভের অ্যাম, ইজ, আর প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি বসাতে হবে। রুল 5. প্যাসিভ ভয়েসে থাকা হ্যাজ অর হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে হ্যাজ অর হ্যাভ প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপ বসাতে হবে। রুল 6.
প্যাসিভ ভার্বে থাকা ওয়াজ অর ওয়্যার প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে মূল ভার্বের পাস্ট রূপ বসবে। রুল 7, প্যাসিভ ভয়েসে থাকা ওয়াজ অথবা ওয়্যার প্লাস বিইং প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভে ওয়াজ অর ওয়্যার প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি বসাতে হবে। রুল 8, প্যাসিভ ভয়েসে থাকা হ্যাড প্লাস বিন প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভে হ্যাড প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। রুল 9, প্যাসিভ ভয়েসে থাকা শ্যাল or will plus be plus মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভের শ্যাল or will প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপ বসাতে হবে। রুল 10, প্যাসিভ ভয়েসে থাকা শ্যাল or will প্লাস হ্যাভ প্লাস বিন প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভের শ্যাল or will প্লাস হ্যাভ প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপ বসাতে হবে। প্যাসিভ ভয়েসে থাকা মডাল প্লাস বি প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভে মডাল প্লাস মূল ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপ বসাতে হবে। রুল 12, প্যাসিভে থাকা প্রোনাউনে অ্যাক্টিভের রূপটি বসাতে হবে। রুল 13, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে থাকা প্যাসিভ ভয়েসের সেন্টেন্সে প্রথমে থেকে অ্যাম, ইজ, আর, ওয়ার, ওয়্যারের পরিবর্তে অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকা ডু অর ডাজ অর ডিড বসাতে হবে এবং প্যাসিভে থাকা মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল রূপের পরিবর্তে অ্যাক্টিভে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট টেন্সের রূপটি বসাতে হবে। রুল 14, WH ওয়ার্ড দিয়ে শুরু হওয়া ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করার সময় WH ওয়ার্ডগুলো কোনো পরিবর্তন হয় না, একই থেকে কেবল বাই হুমের পরিবর্তে হু বসাতে হবে, হু এর পরিবর্তে হুম বা হু দুটোই বসানো যায়। রুল 15, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে প্যাসিভে থাকা লেট এবং বি অ্যাক্টিভ করার সময় বাদ দিতে হবে, তবে যদি দুটি অবজেক্ট থেকে তাহলে লেট থেকে যাবে। রুল 16, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে প্যাসিভে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু থাকলে অ্যাক্টিভ করার সময় সেটির পরিবর্তে প্লিজ বসাতে হবে। রুল 17, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে প্যাসিভের ইউ আর টোল্ড টু থাকলে অ্যাক্টিভ করার সময় সেটি বাদ দিতে হয়। Tales of Bhola Grandpa 1, everyone in our party was surprised. It surprised everyone in our party. Bhola Grandpa almost lost his sense in fear. His sense were almost lost by Bhola Grandpa in fear. All about a dog. The younger woman carried a little Pekingese dog. A little Pekingese dog was carried by the younger woman. You can use your common sense here. Your common sense can be used here. A day in the zoo. You can hear a robin's song. A robin's song can be heard by you. All summer in a day. The days were filled with the gush of water and endless shower. The gush of water and endless shower filled the days. Milder mist upon the hill. I watched this cloudy evening fall. This cloudy evening fall is watched by me. Tom loses a tooth. He investigated his body with the hope of finding some ailment. His body was investigated with the hope of finding some ailment by him. The price of bananas. Just then the train was announced by the ringing of the station bell. Just then the ringing of the station bell announced the train. A shipwrecked sailor. I found a little plane on the side of a rising hill. A little plane on the side of a rising hill was found by me. His luggage was being carried by a porter. He stretched out his left hand for the cap.